So we have studied about selection and projection, how we can use both of them in the query. In a query, how we can use both of them together. Now we are going to learn about union and set difference. Okay, we are going to learn about union and set difference. Okay, first of all, we will focus on union. Okay, union. So union உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். You should remember the definition was it combines all the tuples in two relations and eliminates duplicating tuples or duplicate tuples. That's it. This was the definition for union. Okay, so இது வந்து என்ன சின்டாக்ஸ்னா, இதுக்கான சின்டாக்ஸ் முதல்ல பார்ப்போம். இது செட்டுக்கான அதே மாதிரி சின்டாக்ஸ் தான். என்ன சின்டாக்ஸ்? ரிலேஷன் 1 கொடுப்பீங்க, ரிலேஷன் 1 யூனியன் ரிலேஷன் 2னு மென்ஷன் பண்ணுவீங்க. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஆனா இதுல ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு, சரிதானே? யூனியன் வந்து நீங்க எல்லா விதமான டேபிள்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ண இயலாது. நீங்க ரிலேஷன் 1க்கும் ரிலேஷன் 2க்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணணுமா இருந்தா ஒரு சில கண்டிஷன்ஸை வந்து மீட் பண்ணணும். ஓகே, சில ரிக்வயர்மெண்ட்ஸை வந்து மீட் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு மீட் சம் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இஃப் யூ ஹாவ் டு யூஸ் யூனியன் இன் you have to use you have to meet some requirements to use the union operation. Okay, what are these requirements are called? Yeah, they are called as union compatibility or union compatible requirements. So we can say the relation 1 and relation 2 will be union compatible. So what are these requirements? First thing is, okay, they should have equal number of columns. Both the relations should have equal number of columns. That's very important. That's an important thing you should consider. And the second thing is their name and data type. The name and data type should match the corresponding columns. Okay, so முதலாவது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும். The first one is not that much hard. It's easy to understand. இப்போ எம்ப்ளாய்டி நேம் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தா இதுல 3 காலம் இருக்கா டேபிள் 1ல, அப்ப ரிலேஷன் 2லயும் வந்து 3 காலம்ஸ் இருக்கணும். சிம்பிள். That's easy to understand. அதுல எந்த விதமான ராக்கெட் சயின்ஸுமே இல்ல. ஓகே, பட் what's the second requirement? The name and data type should match the corresponding columns. அப்படின்னா காலம் 1 நேம் இங்க என்ன? எம்ப்ளாயி ஐடி. ரிலேஷன் 1ல காலம் 1ஓட நேம் வந்து எம்ப்ளாயி ஐடியா இருந்தா, ரிலேஷன் 2ல காலம் 1ஓட நேம் வந்து எம்ப்ளாயி ஐடியா தான் இருக்கணும். சப்போஸ் கேபிட்டல் இஎம்பி ஐடியா, அதாவது சின்டாக்ஸ்ல சேஞ்ச், அதாவது இந்த லெட்டர்ல கேஸ் சென்சிட்டிவ், அதுல ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் இருந்தாலுமே கூட யூ காண்ட் அப்ளை யூனியன். திஸ் இஸ் த சேம் ஃபார் செட் டிஃபரன்ஸ் ஆல்சோ. செட் டிஃபரன்ஸ் நீங்க செய்யணுமா இருந்தாலும் அந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஸும் கண்டிப்பா யூனியன் கம்பேட்டிபிளா இருக்கணும். So what are the two important requirements? One, both relations should have equal number of columns. Second one, the name and data type. Okay, data type or domain. Data type of the relation should be same. Okay, so in the employee ID க்கு maybe the data type is integer. இங்கேயும் வந்து integer இருக்கணும். Okay, name வந்து maybe வாச்சா 13 வைப்போமே, அப்ப இதுக்கும் வந்து வாச்சா 30 இருக்கணும். That's very important. Do you understand? இங்க வந்து டெக்ஸ்டா இருக்கலாம், அப்ப இங்கேயும் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான டொமைன் வந்து டெக்ஸ்டா தான் இருக்கும். அப்பதான் வந்து யூ கேன் கம்பைன். டேட்டா டைப்ஸ் ஈக்குவலா இருந்து நேம் மட்டும் மாறி இருந்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஒவ்வொரு என்ன சொல்றது, முதல்ல யூனியன் இன்னைக்கு பார்த்து முடிச்சிருவோம். ஓகே, இந்த வீடியோல யூனியனை பார்த்துருவோம். செட் டிஃபரன்ஸ் மேபி வில் லுக் இன் another வீடியோ. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்க இதுல வந்து நாங்க ஒவ்வொரு
ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கும் லைக் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்டுக்கும் என்ன நடக்கும், ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் என்ன நடக்கும்னு பார்க்க போறோம். ஓகே தானே? ஸோ லெட்ஸ் செக். ஸோ இது வந்து ஈஸி. ஓகே, இது வந்து ஈஸி. என்ன இதுல நீங்க வந்து மேனேஜர்ஸ் சின்டாக்ஸ் எழுதுறேன். மேனேஜர்ஸ் யூனியன் இன்ஜினியர்ஸ். எப்படி நீங்க வந்து ஒரு குவாரி எழுதுனீங்களா இருந்தா என்ன எம்ப்ளாயி ஐடி நேம் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு you will have 1 2 3 and respective answers. ஏன் இந்த 2 ரெண்டு தடவை வராதுன்னா union will eliminate duplicate tuples. Okay, this is the idea. Okay, I'm not going to write everything because it will take too much of time, so let's just focus on union. Okay, so this is the output. Okay, so what happens? Okay, union compatibility படி இப்ப union compatibility படி இல்லாம சரிதானே? ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தா, அதாவது ஒரு ரிலேஷன் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்னு 3வது காலம் இருக்கு, இதுல வந்து அட்ரஸ்னு 3வது காலம் இருக்குன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா you will rename the columns first. You have to rename the columns first. Okay, you have to rename the columns first, or else you can directly use the union. Okay, if you use employees union contractors, that's wrong. You can't use this. Why can't you use this? Well, முதலாவது இது okay, union compatible முதலாவது requirement okay, they have 3 columns each, so that's not an issue. ரெண்டாவது requirement is not met. Okay, the corresponding names are not same. இது டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, இது அட்ரஸ். MySQLையும் எரர் வரும் நீங்க எப்படி கொடுத்தீங்களா இருந்தா. ஓகே, அதுக்கான ப்ராப்பரான சின்டாக்ஸோட கொடுத்தீங்களா இருந்தா. ஓகே, ஸோ என்ன செய்வோம்னா ரீநேம் பண்ணுவோம். ஓகே, ரீநேமிங் ஆப்ரேஷன் வந்து நான் தனியா படிச்சு தருவேன், 6வதா நான் படிச்சு தருவேன். டோன்ட் வரி அபவுட் தட். இப்போதைக்கு ரீநேமிங்ல இது எப்படி நாங்க செய்ய போறோம்னு பாருங்க. ஓகே, ரீநேம் டிபார்ட்மெண்ட் இன்டு இன்ஃபோன்னு மாத்துவோம். டிபார்ட்மெண்ட்டும் அட்ரஸையும் ஒரு காமனான நேமா கொடுக்குறேன்னா இன்ஃபோன்னு ஒரு காமன் காலம் நேம் கொடுக்கலாம் தானே. இன்ஃபோ டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, இது சப்ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதுறது இல்ல. ஓகே, டோன்ட் வரி. ஸோ இதுக்கு ஒரு ரிலேஷன் நேம், இதோட ரிலேஷன் நேம் எம்ப்ளாயீஸ் யூனியன் rename into info. What address should be renamed into info in contractors? ஓகே, இப்படி நீங்க டிரெக்டா செய்யலாம். ஓகே, இப்படி நீங்க டிரெக்டா செய்யலாம். இல்லைன்னா ஒவ்வொன்றா செய்யலாம். எப்படி ரோ என்னது டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து இன்ஃபோவா மாற்றணும். இன்ஃபோ டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ரீநேம் பண்ணிட்டு அப்போ எம்ப்ளாயிஸ் தான் இது நடக்குதுன்றதை மென்ஷன் பண்ணி எம்ப்ளாயிஸ்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டு ஓகே, நெக்ஸ்ட் லைன்ல ரோ இன்ஃபோ அட்ரஸ் contractors mention பண்ணிட்டு you can mention contractors, and finally you'll just say employees union contractors. That's it. Very simple. Yeah, very simple. You can easily do this without any issues. Okay, you can easily do this without any issues. Okay, so this is one method. This is another method. For what? If the number of columns are equal and the names were different. ஓகே, நேம்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருந்தா இந்த பிரச்சனைனால அதை நாங்க செய்யறோம். இல்லைன்னா யூ காண்ட். இப்போ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல்னா யூ காண்ட் யூஸ் யூனியன். வெதர் யூ ரீநேம் or do anything, நீங்க என்ன வேணா செய்யுங்க. தலைகீழா நின்று தண்ணி குடிச்சாலும் யூ காண்ட் அப்ளை this in error. So you can't do that. Okay, keep that in mind. And I'm really sorry for the noises around me. This is New Year night, so obviously there are fireworks around my house, so just cope with me. Okay, I don't know when you will be watching this video, so for future reference, happy new year. Yeah, happy new year. And yeah, யூனியன்ல வந்து இப்ப பாருங்க, அந்த அந்த குறிப்பிட்ட சின்டாக்ஸ் நாங்க கொடுத்த பிறகு சரிதானே, அதோட அவுட்புட் பாருங்க. 1 அலிஸ் ஹெச்ஆர். இங்க இன்ஃபோன்னு வந்துருச்சு, டிபார்ட்மெண்ட்னும் வரல, அட்ரஸ்னும் வரல. It didn't come as department, it did come as address, it just came as info. Why? Because we renamed into info.
we renamed into info. It's the reason. Okay. So incompatible columns, அதாவது data types different இருந்தா you can't directly use it. Okay. கண்டிப்பா you can use it. You can use it. அவ்வளவுதான். டேட்டா டைப்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருந்தா கண்டிப்பா அது மீட் பண்ண இயலாது, அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்டை மீட் பண்ண இயலாது. ஸோ யூ கான்ட் யூஸ் இட். கீப் தட் இன் மைண்ட். சரிதானே? அண்ட் இதுல வந்து நான் உங்களுக்கு இது எஸ்கியூஎல் என்ன நடக்கும்னு சொல்லி, எஸ்கியூஎல் எப்படி நாங்கள் யூஸ் பண்ணலான்றதுக்கு நான் இங்கே சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். யூ கேன் ரீட் திஸ். இட்ஸ் நாட் an important thing here because we are learning about relational algebra, which is common for all the query languages. Okay, here what I have used is MySQL, only MySQL. In MySQL, what happens? Okay, so it's not important here. We'll learn in the future. Okay, we'll learn in the future how we can use for MySQL. Okay, and that's it for set. I mean union, and I'll meet you in set difference. Yeah, I'll meet you in set difference. Thank you for watching this deep dive into union in relational algebra. If you enjoyed the video, give it a like and share it with your friends. Subscribe to the channel and click the notification bell so you don't miss out on upcoming videos in this series. I'll see you next time. Until then, keep learning and stay curious. Bye bye.